Welcome back students. Molecular basis of inheritance unit la we are going to continue with the transcription process. நம்ம transcription வந்துட்டு RNA polymerase பார்த்தோம். RNA polymerase வந்துட்டு எந்த strand வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் பார்த்தோம். So we'll continue with the process of transcription. So where is actually this transcription happening? So it is going to be in the DNA molecule. So in the DNA, is it the complete DNA that is being transcribed? இப்போ transcription நடக்குதுன்னா ஒரு எண்டிலிருந்து இன்னொரு எண்டு வரைக்கும் நடக்குமா அப்படிலாம் கிடையாது. So transcription is going to happen in a gene. So where is it going to happen is in a gene that codes for protein. So it is going to happen only in a gene that is going to code for a protein. The part of the gene that participates in transcription is called the transcription unit. So it is called as the transcription unit. So what is this transcription unit? So a transcription unit, ஸோ ஒரு ஜீனில் தான் நடக்க போகுது. அந்த ஜீனில் எந்த பார்ட் வந்துட்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுதோ அந்த பார்ட் வந்துட்டு we call it as a transcription unit. This transcription unit is made of 3 regions. ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக we are dividing it into 3 regions based on its functions. First one வந்துட்டு it is called as the promoter region. Second is a structural gene and is going to be a terminator region. So 3 regions of a transcription: promoter, structural gene and terminator. So first வந்துட்டு we'll see about the promoter region. அந்த promoterனா என்ன, அது எங்க இருக்கு, அதோட function என்ன அப்படினு பார்த்துக்கலாம். So first the promoter region. Promoter region, it is the point of initiation, that is the starting point of transcription process. So it is a point of initiation of transcription. It is actually identified by the RNA polymerase, but simply RNA polymerase will not be able to identify this promoter region. RNA polymerase along with a cofactor called as sigma factor will identify the promoter. So a promoter region அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is a short stretch of DNA sequence that is going to be identified by RNA polymerase enzyme. ஆனால் RNA polymerase தனியாக வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. RNA polymerase கூட வந்துட்டு சிக்மா ஃபேக்டர் வந்துட்டு ஜாயின் ஆகிருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜனை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும். கண்டுபிடிச்ச RNA polymerase வந்துட்டு it is going to bind to the promoter region. அவ்வளோதான் சிக்மா ஃபேக்டரோட ஃபங்க்ஷன், just helping RNA polymerase to identify the promoter. And the most common promoter, ஸோ நம்ம இங்கே ப்ரொமோட்டர்னு சொல்கிறது வந்துட்டு டிஎன்ஏ தான். டிஎன்ஏல ஒரு சின்ன பார்ட்டை தான் நம்ம வந்துட்டு ப்ரொமோட்டர்னு சொல்கிறோம். காமன் ப்ரொமோட்டர் ஆஃப் யூகேரியாட்டிக் ஜீன்ஸ், இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டாட்டா பாக்ஸ். நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அது டாட்டா பாக்ஸ் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஆக்சுவலி தைமின் அடினைன் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ். ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ், அதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆஸ் தைமின் அடினைனை தான் வந்துட்டு டாட்டா பாக்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதுதான் வந்துட்டு ப்ரொமோட்டர். இப்போ RNA பாலிமரேஸ் வந்துட்டு யூகேரியாட்டிக் ஜீன்ஸில் வந்துட்டு எந்த சீக்வன்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இந்த TATA சீக்வன்ஸை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண போகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் காமன்லி கால்ட் அஸ் தி டாட்டா பாக்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் ப்ரொனவுன்சேஷன். இட் இஸ் நேம்ட் லைக் தட், அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்துட்டு அது ஒரு ஸ்பெஷலெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. இது தைமின் நியூக்ளியோடைட் அடினின் நியூக்ளியோடைட், தட் இஸ் TATA சீக்வன்ஸ். அண்ட் காமன் ப்ரொமோட்டர் ஆஃப் ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்ஸ்.
or prokaryotic gene, it is TATAAT sequence or region. அவ்வளோதான். This is thymine, adenine, thymine, adenine, adenine, thymine region. This is called as Pribnow box. So difference வந்துட்டு what is in the sequence. So prokaryotic gene ல வந்துட்டு the most common promoter வந்துட்டு many of the genes is going to have Tata box as their promoter, and in prokaryotic genes many of the genes are going to have Pribnow box as their promoter. So this is about the promoter region. So where is this promoter present? Definition wise நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா we can write it as it is present in upstream of coding strand. So நம்ம definition wise எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம இப்படி தான் எழுத முடியும். I'll say you, I'll explain you what is this upstream. It is present in upstream of coding strand, or we can also call it as is present in the downstream of non-coding strand. So இப்போ upstream of coding strand and downstream of non-coding strand அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, upstream refers to, upstream means it is referring to the 5' end of the DNA of the gene. Actually நம்ம வந்து இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஜீனை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஆஃப் த லென்த்தி DNA மாலிகுல் அதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஜீன் சீக்வன்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஜீனோட 5' end அதை வந்து நம்ம அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்கிறோம். And downstream means the 3' end of the gene, that அந்த ஜீனோட 3' end வந்துட்டு ஒரே எண்டில் நம்ம ஒரு சைடை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதாவது நம்ம ஒரு எண்டு 3' இன்னொரு எண்டு 5'னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அப்போ it is going to be present in upstream of the coding strand, or it is the downstream of the non-coding strand. This is about the promoter region. And the next region is going to be the structural gene. நான் உங்களுக்கு இந்த transcription unit வரைஞ்சு உங்களுக்கு இதை explain பண்ணும்போது வந்துட்டு இன்னும் ஈஸியாக வந்துட்டு upstream downstream புரிஞ்சிடும். Structural gene is part of transcription unit that can be, or that that forms the functional mRNA after transcription. Again நம்ம mRNA ஃபார்மேஷனில் மட்டும்தான் புரியும் நமக்கு இது ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இதுதான் புரியும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் தி ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷனல் பார்ட் ஆஃப் தி mRNA ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். வென் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் நமக்கு கிடைக்க போகிற mRNA வந்து எங்கிருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ரீஜியனில் இருந்து தான், இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் ரீஜியனில் இருந்து மட்டும்தான் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். And the last region of the transcription unit is going to be the terminator region. Terminator region, this is going to indicate the end of transcription unit. So that is the end of the transcription unit, and this is where the transcription unit actually stops, and this is going to be identified by RNA polymerase with rho factor. So identification of promoterக்கு வந்துட்டு RNA polymerase with sigma factor. Identification of terminator region is going to be with the help of RNA polymerase with rho factor. So this is going to be in the opposite end of the transcription unit. So now to draw a transcription unit, so we'll consider ஒரு செல்குள்ளே இருந்து போய்க்கிறேன் so that you would be more clear for this. So we'll consider this is a cell and it has a nucleus and it has many chromosomes inside it. இதில் வந்துட்டு we are going to consider only one chromosome.
ஸோ only one, even not the homologous pair, ஒரே ஒரு குரோமோசோமை கன்சிடர் பண்ணுறோம். இந்த குரோமோசோம்குள்ளே என்ன இருக்குது? டிஎன்ஏ இருக்குது. தட் இஸ் த லென்த்தி குரோமாட்டின் ஃபைபர் இருக்குது. அது கண்டென்ஸ்டு ஃபார்மில் இருக்குது. இந்த லென்த்தி குரோமாட்டின் ஃபைபரில் ஒரு போர்ஷன், this is going to be a gene. This gene is going to code for some characteristic or some protein. இப்போ இந்த ஜீன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஜீனை மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் வந்துட்டு வரைகிறோம். ஸோ this is the gene. This gene is what we are going to draw here. இதில் வந்துட்டு first portion is going to be the promoter. The end is going to be the terminator, and what is in between this region, this is called as the structural gene. ஸோ நம்ம ப்ரொமோட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு டெஃபினிஷன் எழுதணும். அதாவது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு. இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் இன் தி அப்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் நான் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட், அதாவது டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். இப்போது இந்த ப்ரொமோட்டர் இதுதான் ப்ரொமோட்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா. இப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு we have to find the 3' and 5' end. இப்போ ப்ரொமோட்டர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா this is going to be the upstream of the coding strand. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராண்டை வந்துட்டு கோடிங் ஸ்ட்ராண்டனும் இன்னொரு ஸ்ட்ராண்டை வந்துட்டு டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டனும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். we are going to fix it. இதில் வந்துட்டு இது இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. கோடிங் இங்கேயும் இருக்கலாம், டெம்ப்ளேட் இங்கேயும் இருக்கலாம். we are just fixing this is going to be the coding strand, this is the non coding strand. இப்போது கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட், இப்போ ப்ரொமோட்டர் எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசென்ட் இன் தி அப்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த 5' ஆஃப் த டிஎன்ஏ. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு டைரக்ஷனை மார்க் பண்ணிட்டா we can mark all the remaining directions. ஸோ promoter region எங்கே இருக்குது? It is going to be present in the upstream, that is 5' of coding strand, or 3', that is the downstream of the non-coding strand or the template strand. So this is how the DNA is going to be present. இதில் வந்துட்டு transcription எப்படி நடக்குது? இப்போது இதில் வந்துட்டு first activate ஆக போகிறது என்ன? RNA polymerase enzyme with sigma factor. அதுதான் வந்துட்டு it is going to take up the actual process of transcription. So the next step is going to be based on the functioning of RNA polymerase. ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த RNA polymerase பற்றி சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிமைனிங் போர்ஷன். ஐ வில் ரைட் இட் ஹியர். ஸோ அபவுட் RNA polymerase. RNA polymerase வந்துட்டு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரோகாரியோட்ஸ் அண்ட் யூகாரியோட்ஸ். நான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ப்ரோகாரியோட்ஸில் வந்துட்டு எனி டைப் ஆஃப் RNA, தட் இஸ் rRNA, mRNA and tRNA, whatever may be the type of RNA that is formed, there is going to be only one type of RNA polymerase that is going to help in formation of all these three types of RNA molecules. இதே வந்துட்டு in case of eukaryotes வந்துட்டு there are going to be three different types of RNA polymerases, that is RNA polymerase 1, 2 and 3. Three different types of RNA polymerases in case of eukaryotes. So eukaryotic RNA polymerase வந்துட்டு is going to be 1, 2 and 3. RNA polymerase 1, it is going to help in formation of rRNA. RNA polymerase 2 is going to help in formation of mRNA, and RNA polymerase 3 is going to help in formation of tRNA. So these are three different types of RNA polymerases that are used in eukaryotic cell. இதே prokaryotic cell na rRNA, mRNA, tRNA, whatever may be the type of RNA that is going to be formed, RNA polymerase ஒரே ஒரு type மட்டும்தான். So there is no differentiation. இந்த RNAs எழுதி இருக்கிறோம் இல்லையா, rRNA, mRNA, tRNA, இதில் சின்ன differences இருக்குது. நான் said நான் ஃபைனலாக வந்துட்டு prokaryotic cell, eukaryotic cell transcription கம்பேர் பண்ணும்போது வந்துட்டு we'll study what are these types of RNA polymerases in detail. So we'll come to the process. இப்போ RNA polymerase வந்துட்டு it has to start its function for transcription process. இப்போ transcription start பண்ணணும் அப்படின்னா RNA polymerase ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு promoter region கண்டுபிடிக்கணும். promoter region கண்டுபிடிக்கணும்னா RNA polymeraseனால தனியாக முடியாது. ஸோ along with RNA polymerase, sigma factor is going to help in identification of the promoter region. So
in the RNA molecule, a double-stranded DNA molecule. So in the double-stranded DNA, here is the promoter region. இல்லையா, இங்கே ப்ரொமோட்டார் இருக்குது. எந்த ஸ்ட்ராண்டை நம்ம RNA polymerase செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டை தான் செலக்ட் பண்ண போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த 3' end, திஸ் இஸ் 5'. நம்ம இனிமேல் கோடிங் ஸ்ட்ராண்டை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா RNA polymerase கன்சிடர் பண்ணாது. RNA polymerase நான் கோடிங்கை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ண போகுது. ஸோ வில் கன்சிடர் ஒன்லி தி நான் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஸோ இப்போ RNA polymerase என்ன பண்ண போகுது? RNA polymerase is going to bind to this promoter sequence, that is it is going to identify the sigma factor a Tata box which is the promoter region, and it is going to bind to this Tata box region along with sigma factor. So நான் இங்கே பெரிய சர்க்கிள் போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு RNA polymerase with the sigma factor. So first step வந்துட்டு it is going to be identification. இப்போ identification process நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா the process is initiated. So initiation is going to be the first step in transcription process. So it has been initiated now. ஆனால் சிக்மா ஃபேக்டர் வந்துட்டு இமீடியட்டாக வெளியில் வரப்போகிறது கிடையாது. வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு டூ இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் along with the RNA polymerase until first 20 to 22 nucleotides are formed. ஸோ இப்போது இங்கே RNA polymerase பைண்ட் ஆன உடனே RNA polymerase, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a lengthy DNA molecule on both the sides. நம்ம ஒரே ஒரு ஜீனை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் RNA polymerase is first going to open the strand to a short stretch. நம்ம ஹெலிகேஸ் என்சைம் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா, கிட்டத்தட்ட அதே ஒர்க்கு தான். ஆனால் இங்கே வந்துட்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் mRNA மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல பைண்ட் ஆன உடனே இந்த இடத்த வந்துட்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியனாக மாற்றும். ஸோ நவ் RNA polymerase is bound with sigma factor here. ஸோ நான் ஒன்ஸ் வந்துட்டு இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றின உடனே RNA polymerase will start moving through the DNA, that is moving through the template strand. ஸோ இப்போ மூவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், இட் இஸ் கோயிங் டு மூவ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி இனிஷியேஷன் ப்ராசஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு மூவ். ஸோ இனிஷியேஷன் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் அ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் region and start adding complementary RNA bases. RNA polymerase இது. ஸோ RNA bases தான் ஆட் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஆட் RNA polymerase, and during initiation வந்துட்டு sigma factor will be present until first 20 to 22 complementary bases are added. அது வரைக்கும் வந்துட்டு சிக்மா ஃபேக்டர் கூட பைண்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை விட்டுட்டு போகும். அது வரைக்கும் வந்துட்டு RNA polymerase சிக்மா ஃபேக்டர் கூட தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி மூவிங் த்ரூ த DNA molecule. So when it is moving, what is it going to do is it is going to add the complementary bases. So what happens is RNA polymerase இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ இங்கே இருந்து வந்துட்டு it is going to keep adding strands and it is moving on like this. So it moves along with the sigma factor. Sigma நான் வெளியில் எழுதிடுறேன். So it is going to be moving like this. So it keeps moving. இப்போ நான் இங்கே செகண்ட் லைன் போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா, this second line indicates the RNA strand that is being formed. RNA that is newly formed. So it keeps moving like this up to 20 to 22 nucleotides. So after nearly 20 to 22 nucleotides are being added, so this is the DNA strand. நம்ம இந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்டை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணிகிட்ருக்குறோம்.
ஸோ இங்கிருந்து வந்துட்டு RNA strand ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் நியர்லி 20 நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே ஆட் ஆன உடனே வந்துட்டு இமீடியட்டாக RNA பாலிமரேஸை விட்டுட்டு, ஸோ RNA பாலிமரேஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹியர், தி RNA strand continues. ஸோ இந்த RNA பாலிமரேஸை விட்டுட்டு சிக்மா factor exits out. So a sigma factor is going to exit out of the RNA polymerase and it leaves off. Immediately when RNA polymerase is, that is sigma factor leaves off, what happens is, அது வந்துட்டு ஒரு indication again, இங்கே வந்துட்டு rho factor is going to come in. Rho factor வந்துட்டு it is going to come in now. Meantime என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதாவது இப்போ RNA polymerase இங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு. இங்கே மூவ் ஆகும்போது இங்கே புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற RNA ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வெளியில் வந்துடும். RNA பாலிமரேஸ் எங்கே மூவ் ஆகிட்டுருக்கோ அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டடாக ஓப்பன் ஆக போகுது. ஸோ ஃபார் திஸ் ஸ்ட்ரெச் இட் வுட் பி க்ளோஸ்ட் அகெயின், தட் இஸ் இட் ரீகெயின்ஸ் இட்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் ஃபார்ம். அண்ட் RNA பாலிமரேஸ் இப்போது இந்த இடத்துல இருக்குது. அப்போ இது வரைக்கும் ஒரு புது ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா, அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி மூவ்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி DNA ஸ்ட்ராண்ட். ஏன்னா இது டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக ஃபார்ம் ஆகும்போது உள்ளே அதுக்கு இடம் இருக்காது. பிகாஸ் பிட்வீன் தி அட்ஜசன்ட் நியூக்ளியோடைட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸஸ்க்கு வந்துட்டு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்டில். ஸோ இந்த RNAக்கு இடம் இல்லாததுனால இட் இஸ் மூவிங் அவுட். ஸோ நவ் ரோ ஃபேக்டர் இஸ் கோயிங் டு கம் அண்ட் பைண்ட் டு RNA பாலிமரேஸ். நான் RNA பாலிமரேஸ் ரோ ஃபேக்டர் வந்துட்டு சும்மா பைண்ட் ஆகி தான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் going to help the RNA polymerase in any way. It is just together with RNA polymerase. RNA polymerase keeps moving in this direction, keeps adding the new strand. So it keeps moving on like this. So again the RNA polymerase when it is moving further, இது வரைக்கும் polymerase பண்ணியாச்சு அப்படின்னா when it is moving further it is going to open again. ஸோ எந்த இடத்துல மூவ் ஆகிட்ருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணும். த RNA strand that is being newly formed, usually it is pushed out of the DNA because it is going to form a double stranded molecule. So it is being pushed. இது வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆனது, ஸோ இது வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆனது வந்துட்டு it exits out automatically because there is no space for that RNA molecule inside the double stranded DNA. So now RNA polymerase has reached here along with the rho factor. And this strand is going to continue to form again. So this is RNA polymerase, it is being formed like this. And finally if suppose the RNA polymerase vandute, if now it reaches this position, so from here it is moving in this direction, it reaches this position at this point. In the edathila vandute, if suppose terminator region is present, so we know terminator region is going to be being identified by the rho factor along with RNA polymerase. If this is the terminator region, so நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு the promoter was present here, it kept moving and finally it has reached the terminator region present in the other end of the DNA. So terminator region has reached. For terminator region immediate rho factor is going to identify. Once rho factor has identified, so before rho factor identifies, so idu varaikum nadandadu. So first step vanditu we saw it was initiation. After initiation sigma factor is going to leave. First 22 bases வரைக்கும் வந்துட்டு sigma factor கூட இருக்கும். இந்த process வந்துட்டு initiation. After the sigma factor has removed, rho factor is going to be present, and after rho factor binds, RNA polymerase continues to form the mRNA molecule. So this process, this is the second step, this is called as elongation. So elongation is going to be the second step in the transcription process. So what happens in elongation process is RNA polymerase uses DNA to form complementary RNA strand. So here rho factor is found along with
the RNA polymerase. So this is what is happening during the elongation. Elongation ku vandu just RNA polymerase mattum podum, and maybe in your higher classes you will be studying about the elongation factors also. There are many elongation factors, cofactors that are helping RNA polymerase. namakku vandu நம்ம syllabusல அந்த elongation factors படிக்க வேண்டியது கிடையாது. So now elongation has happened, that is the formation of the mRNA molecule. இப்போ mRNA க்கு நம்ம டைரக்ஷன் எழுதிக்குவோம். if this is 3' இந்த இடத்துல தானே ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது, இது 3' end. ஸோ ஆப்வியஸ்லி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு 5' இருக்கும், இந்த மூவிங் எண்டு வந்துட்டு 3'. அண்ட் we also know that எப்போவுமே 3' ஹைட்ராக்சில் குரூப்பில் தான் புது நியூக்ளியோடைட் ஆட் ஆகும். தட் இஸ் வை இட் இஸ் growing in this length. So this is going to be 5', this is going to be the 3' end. This is the 5' end and this is the 3' growing end of the mRNA molecule. So now terminator region has been reached. இப்போ terminator region reach ஆகும்போது what is been done is double stranded DNA la this is the terminator region. Now RNA polymerase has reached here along with Rho factor. Once it has reached with the Rho factor, the last step of transcription is going to be termination. So this is the third step in the transcription process. So termination is, it is going to stop. So once it has identified, what happens is, so இது வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆன mRNA வந்துட்டு it is going to be present outside இல்லையா. So now what happens, once it has reached the termination site, the double stranded DNA is going to be, so this is 3 to 5. நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராண்டுக்கு மட்டும்தான் டைரக்ஷன் எழுதிட்டுருக்குறோம், ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ராண்ட் மட்டும்தான் வந்துட்டு காப்பி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் DNA strand. RNA polymerase exits RNA. So once RNA polymerase வந்து Rho factor வந்துட்டு terminator site ஃபைண்ட் பண்ணன உடனே வந்துட்டு RNA polymerase is going to exit and the Rho factor also is going to separate from the RNA polymerase and it leaves off. So termination la enna nadakudhu, RNA polymerase exits, Rho factor is being separated from the RNA polymerase and leaves, and what is remaining back here is going to be the RNA strand. So this is the RNA, newly formed RNA strand. This RNA strand is called as the heterogeneous nuclear RNA. This is not mRNA, this is actually an immature mRNA. So this is called as heterogeneous nuclear RNA or heteronuclear RNA, in short called as the HN RNA. This is actually an immature form of mRNA. So this is an immature form of mRNA that is being formed as a result of transcription. So transcription la மூணு ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இனிஷியேஷன், அடுத்தது எலாங்கேஷன் அண்ட் டெர்மினேஷன். ஸோ இனிஷியேஷன், எலாங்கேஷன், டெர்மினேஷன் எப்படி நடந்ததுன்னு பார்த்தோம். ஸோ வாட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃபைனலி இஸ் கோயிங் டு பி a HN RNA which is formed. And one more thing, always remember the immature form, that is an intermediate form இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. immature mRNA is formed only in eukaryotes. In case of prokaryotes, there is no such intermediate forms. What is formed out of transcription is directly going to be a mature mRNA. So a mature mRNA is directly formed in prokaryotes.
So we'll see the reasons for this, why it is formed like this, what is the difference between prokaryotes, eukaryotes finally. So this immature mRNA that is going to be formed, we call it as heterogeneous nuclear RNA or heteronuclear RNA or the hnRNA. So the next step is going to be maturation of hnRNA. ஸோ நமக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடியும் போது எம்ஆர்என்ஏ கிடைக்கணும். இன்னும் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகலை, ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் வந்துட்டு ஹேஸ் டு அண்டர்கோ மெச்சுரேஷன். மெச்சுரேஷனில் வந்துட்டு 2 ஸ்டெப். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஸ்ப்ளைசிங். ஸ்ப்ளைசிங் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிமூவல் ஆஃப் இன்ட்ரான்ஸ் அண்ட் rejoining of exons, and this is done with a set of enzymes which are together called as spliceosomes. So this is one step in maturation, அதாவது splicing process is called as splicing. ஸ்ப்ளைசிங்னா என்ன அப்படின்னா, இன்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸான்ஸை ரீஜாயின் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஸ்ப்ளைசிங். ஸோ இந்த இன்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எக்ஸான்ஸை ரீஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு சில என்சைம்ஸ் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். தோஸ் என்சைம்ஸ் டுகெதர் we call it as spliceosomes. So now we have to see what is this introns and exons. Introns அப்படின்னா வந்துட்டு they are intertwining sequences. Intertwining sequences அப்படின்னா என்னென்னா, they are actually, these are sequences that cannot be translated. That is translated in the sense protein synthesis க்கு வந்துட்டு அது ஹெல்ப் பண்ணாது. Means they do not have codes in them. அதாவது நம்ம இங்கே கோடிங் ரீஜியன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம். இந்த கோடிங் ரீஜியன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு யூகாரியோட்டிக் டிஎன்ஏல வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோடிங் ரீஜியன் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக இருக்கவே இருக்காது. இப்போ ஏயுஜி ஒரு கோடான் அப்படின்னா, இந்த கோடானுக்கும் அடுத்த கோடானுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு தேவையில்லாத சீக்வன்சஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். அப்புறம் இந்த கோடானுக்கும் அடுத்த கோடானுக்கும் தேவையில்லாத சீக்வன்சஸ் சிலது இருக்கும். சில நேரத்தில் வந்துட்டு இப்படி ஒரு 2-3 கோடான் சேர்ந்துருக்கும். அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத சீக்வன்சஸ் கொஞ்சம், திரும்பவும் கோடான்ஸ், அந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய இன்பிட்வீனில் வந்துட்டு இன்டர்ஃபியரிங் சீக்வன்சஸ் இருக்கும். அந்த இன்டர்ஃபியரிங் சீக்வன்ஸை தான் நம்ம வந்துட்டு இன்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தே do not have codes and they are actually separating the codons. So it is not that it is always present between all codons. There would be many codons and then an intervening sequence and then many codons and then an intervening sequence. இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு introns வந்துட்டு will be present. The next is exons. Exons are actually the part of DNA that has RNA that has the codes. So this is the part that is needed. So this is the part that can be translated. So this part can be translated. This is called as introns and exons. So இப்போ exons மட்டும் தான் நமக்கு வேணும், introns தேவையே கிடையாது. ஸோ ஸ்ப்ளைசிங் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த என்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸான்ஸை மட்டும் ரீஜாயின் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ வீல் கன்சிடர் திஸ் இஸ் த hnRNA that is formed. இப்போ hnRNAல வந்துட்டு 5' to 3' இருக்குது. இதில் வந்துட்டு வீல் கன்சிடர் தீஸ் ஆர் சம் இன்டர்வைனிங் சீக்வன்சஸ். இந்த இடத்துல எல்லாம் தான் வந்துட்டு இந்த இன்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி இன்ட்ரான்ஸ். ஸோ வாட் ஐ ஹவ் பிளாக்ட் அவுட் போர்ஷன், இட் இண்டிகேட்ஸ் தி இன்ட்ரான்ஸ். ஸோ நவ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளைசிங் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு கட் தி டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் between introns and exons. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்ட்ரான்ஸ். ஸோ இன்ட்ரான்ஸுங்கிறதும் வந்துட்டு வெறும் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் தான், ஆனால் அதில் வந்துட்டு கோட்ஸ் இருக்காது. ஸோ இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுன்னா, ஸ்ப்ளைசிங் என்சைம்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டீக்ரேட் தீஸ் இன்ட்ரான்ஸ். இந்த இன்ட்ரான்ஸை டீக்ரேட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த எக்ஸான்ஸை திரும்பவும் ஜாயின் பண்ணிடும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ரீஜாயின் பேக்
the exons alone. So now this complete process is called as splicing, done with a set of enzymes called as spliceosomes. So this is first type of maturation. அதாவது மெச்சுரேஷனில் ஒரு ஸ்டெப் வந்து இது. செகண்ட் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் to mRNA, because யூகாரியாட்ஸில் வந்துட்டு mRNA formation is going to happen inside nucleus. சைட்டோபிளாசம்க்கு வந்து தான் அந்த mRNA வந்துட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் அண்டர்டேக் பண்ணணும். ஸோ சைட்டோபிளாசம்க்கு வரும்போது சைட்டோபிளாசம் has many enzymes that can even degrade RNA and DNA molecules. ஸோ அந்த நியூக்ளியஸஸ் கிட்ட இருந்து mRNAவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு will be added to the mRNA molecule. So this is still a HNRNA. இப்போ ப்ரொடெக்ஷன் வந்துட்டு எப்படி நடக்குது அப்படின்னா to the 5' end of the HNRNA a modified nucleotide which is called as methyl, இது வந்துட்டு ஒரு modified nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end. So if this is the HNRNA that is after splicing, இதில் இந்த 5' எண்டில் வந்துட்டு there will be a guanine molecule which is methylated, and this is going to be a triphosphate molecule that is added. So it is methyl guanosine triphosphate that is added to the 5' end, and this methyl guanosine triphosphate that is added, this is called as the cap of the mRNA. So this process of adding methyl guanosine triphosphate is called as capping. It is called as cap, so it is called as capping process. அடுத்தது வந்துட்டு 3' எண்டில் 3' to 3' end of HNRNA nearly 200 to 300 adenine residues are added. So many adenine residues like this would be continuously added to the 3' end. இது வந்துட்டு nearly 200 to 300 adenine residues will be added, and this 200 to 300 adenine residues வந்துட்டு, because it is a long stretch of sequence, it is called as the tail of mRNA, and this process of addition of this tail is called as tailing process, and this is called as commonly called as the poly A tail, because it is many adenine residues. So protection ku vandu capping and tailing is done. So this RNA, now this one is called as a functional mRNA. So after removal of introns, rejoining of exons, addition of a cap and a tail, after that it is called as a functional mRNA. So now this mRNA is ready for translation process. So central dogma la we saw that DNA will be converted to RNA. RNA vanditte will help in formation of protein formation process vanditte translation pathom. So now this is a functional mRNA that is ready for translation process. So now we'll see some differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells with respect only to transcription process. So transcriptionல மட்டும் வந்துட்டு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம். prokaryotic cellsல first difference வந்துட்டு they are going to have a single type of RNA polymerase for formation of rRNA, mRNA and tRNA. For all these they are going to have a single type of RNA polymerase, whereas eukaryotes have 3 types of RNA polymerases. So RNA polymerase 1 will help in formation of ribosomal RNA. There are different types of ribosomal RNA. அதில் வந்துட்டு some 3 types, that is 28S rRNA,
18S rRNA and 5.8S rRNA. இந்த 28, 18, 5.8 இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம 11th standard cell the unit of lifeல படிச்சிருக்கிறோம். So this is the RNA polymerase 1 will help in formation of these 3 types of rRNA molecules. Then RNA polymerase 2 will help in formation of hnRNA, which is then later on matured to form the mRNA molecule, that is the messenger RNA. And RNA polymerase 3 will help in formation of tRNA, 5S rRNA, and one more type called as snRNA. That is, snRNA is nothing but small RNAs. So this is small nuclear RNA. So this is one difference between a prokaryotic cell and eukaryotic cell in respect to transcription process. And one more, the mRNA that is going to be formed in case of prokaryotic cell is called as a polycistronic mRNA. So the mRNA will be called as polycistronic mRNA. Polycistronic mRNA அப்படினா என்ன அப்படினா an mRNA that is formed from, so that is many structural genes with a common promoter takes part in transcription. So for a single promoter many structural genes would be present. So the number of mRNA formed from a single transcription process, ஒரு ப்ரொமோட்டரில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆரம்பிக்க போகுது. அப்போ அந்த ஒரு ப்ரொமோட்டரில் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஒரு mRNA கிடைக்கணும். அதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு ப்ரோகாரியோட்டிக் செல்லில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி polycistronic mRNA. That is, there will be many structural genes, so there many pieces of mRNA, different types of mRNA would be formed in case of prokaryotes. Whereas in case of eukaryotes, the mRNA is going to be of monocistronic type. So we can call this as a monocistronic gene or a monocistronic transcription unit or a monocistronic mRNA also, based on how many number of, so there is going to be only one structural gene for one promoter in case of, for one structural gene for one promoter in case of eukaryotic cell, which is called as a monocistronic type. And the third difference is prokaryotic cells la vandute there is no differentiation of introns and exons. So there is no introns or exons present in case of prokaryotes, whereas eukaryotes they are going to have introns and exons. So the next difference is, if there is no introns and exons, there is no splicing process required. But here splicing happens. Splicing is always required because there is introns and exons. The next difference is, since there is no nucleus in prokaryotes, the mRNA formation is in cytoplasm. So no protection is also needed. But in case of eukaryotes, capping and tailing happens for sure, because there is nucleus and there is differentiation of cytoplasm and nucleoplasm. Capping and tailing is always required in case of eukaryotes. And the next difference is,
In case of prokaryotes, transcription and translation can happen simultaneously. That is because there is no differentiation of nucleus here. So அது cytoplasmல தான் ஃபார்ம் ஆகுது, cytoplasmல தான் ribosomes இருக்குது. ஸோ translation immediately can continue. ஆனால் இங்கே வந்துட்டு translation, that is in eukaryotes, translation starts only after the mature mRNA is formed and it reaches cytoplasm. So it is happening only after transcription process. So these are some of the basic differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell in respect only to transcription process. So we have completed the transcription process. Next video la we will take up genetic code and translation process. Thank you.